Time goes by, a century, a decade to celebrate. Time goes on and on without stopping. History, it's been always written by so many hands, and by many more before of us. And every each one of us will reinvent these dreams. To look back at the history of Gerdau is to understand its culture of values that defines and distinguishes it from other companies. Values that are evident on a daily basis and that form the basis of a common culture for everyone that participated in the Gerdau story and dream. In 1869, with an ocean of hope and a sea of uncertainty lying between Europe and America, a young German named João Gerdau crosses the ocean and settles in the city of Agudo in southern Brazil. With his enterprising spirit, he starts a commercial business. With his business acumen and market vision, he buys the Pontas de Paris nail factory. The year was 1901. It was the beginning of Gerdau. João turns over the management of the nail factory to his eldest son, Hugo Gerdau, and together they restore the troubled business and set it on a promising path. Hugo Gerdau becomes a business leader, cultivating the values passed on to him from his father: discipline, hard work, concern for educating daughters, setting a good example, and having a moral and enterprising spirit. He became very successful. After his wife died, he raised his two daughters, Liselotte Gerdau and Hilda Gerdau. In June 1930, Hilda Gerdau marries Kurt Johann Peter, a young bank inspector for the German Transatlantic Bank, who came to inspect the bank's branches in Latin America. At 31 years old, Kurt already had a solid career in finance and accounting. His job included a lot of travel, and Hilda always accompanied him on his business trips. At that time, travel to Latin America required an adventurous spirit to overcome numerous obstacles and limitations. Kurt showed much interest in the local cultures and political events. He recorded everything with his camera and with written entries in his diary. At the end of World War II, the German bank closes, and Kurt takes over running the nail factory. A new era of business management begins. In 1948, with his entrepreneurial vision, Kurt decides to enter the steelmaking industry and purchases the Rio Grandense Steel Company. This heralded an era of expansion and growth. Então tinha a siderúrgica, podia comprar, estava meio falida. E depois nós vivemos, eu tinha que muito mais poupar quando compramos a siderúrgica. Sempre faltava algo. Kurt Johann Peter and Hilda Gerdau Johann Peter had 4 sons: Germano, Klaus, Georgi, and Federico. Their father used to take them to the factory, and in time they began to work after school as apprentices, alongside the workers. Kurt believed that working was a way to learn and was part of a lifelong education. Trabalhamos muito. Nós só falávamos em negócios. Inclusive, naquela época, se almoçava em casa todos os dias, meio-dia em ponto,
e às 7 da noite jantava. Nós nunca falamos em futilidades, amenidades, nem em futebol. E só em negócios, com nosso pai e nós 4 irmãos. Dia e noite, negócio, 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 negócio. E trabalhamos muito. Durante quase 50 anos, 45, certo? Nunca ninguém faltou, nunca ninguém ficou doente também. Nunca ninguém chegou atrasado. É um regime prussiano mesmo. Porque o Sr. Kurt trouxe algumas características muito significativas para o empreendimento. Primeiro como profissional e também muito fortemente como pessoa, porque ele tinha algumas características pessoais extremamente importantes, como uma pessoa muito cordial, muito amiga, muito bem relacionadas, tinha um trânsito fantástico com os seus colaboradores, era muito bem quisto, era uma pessoa assim de fácil trânsito e, ao mesmo tempo, muito exigente. O que é uma combinação interessante, muito no sentido de buscar rigor, busca de processos corretos, sistematização, pontualidade, conduta e respeito a tudo. E essa figura importante do Sr. Kurt foi, na verdade, assim, o que eu considero o marco mais forte dentro da organização. As férias. E aí nosso pai dizia assim, bom, a partir dos 14 anos, 1 mês e meio de férias é suficiente. Porque aí o sol de tanto bater na cabeça de vocês vai queimar toda a inteligência e tudo que vocês aprenderam durante o ano. Está na hora de voltar lá para trabalhar. E não era 6 vezes por 6 dias por semana. Eu me lembro que o nosso pai, ele trabalhava de segunda a sábado e só ia para a praia sábado de tarde. E já voltava domingo à tarde novamente de todos para cá. Kurt Peter, nosso pai, é o grande idealizador da cultura Gerdau. Dizia que era preciso ser competente tanto no trabalho quanto na hora de comemorar. The 4 brothers always worked together, with cooperation and respect for one another. They maintained the culture, handed down through the generations, and sought a common objective, building a dream. Os 4 filhos, todo mundo disse que é um milagre que eles se entendem tão bem, não é? Eles dizem, o Jorge sempre quer coisa nova, mas o Klaus, então, é o engenheiro, se dá. O Klaus, o Fritz, é do dinheiro, podemos fazer. E a última palavra dá o Germano. Dizem que ele tem a melhor cabeça, o mais velho. Gerdau grew under the leadership of these 4 brothers. It went international, and the grand dream was fulfilled, to become one of the best steel companies in the world. In 2007, Andrea Beer Gerdau Johann Peter and Claudio Gerdau Johann Peter assumed control of the company. The dream grew, and with it emerged a great challenge: to have values that guide everyone in the same way, creating an identity in the marketplace, while also respecting each country's cultural differences, and thereby perpetuate the Gerdau culture. Together we can do more, sharing our dreams and faith. Dreams are bridges, towers or ideas, values, ways and songs. Sueños son construcciones, dones inspiraciones, valores son caminos y canciones. Sonhos são construções, torres, inspirações. Valores são caminhos e canções. Pasión para vivir, visión para conquistar. Y seguimos adelante, sabemos dónde llegar. Paixão para viver, visão para conquistar. E a gente segue em frente, porque sabe onde chegar. Juntos vamos soñar, es lindo soñarse así. El futuro nos espera.
treasure